Any other question? Есть ли еще вопросы? Yeah. Хорошо. Вот вы рассказываете, что есть такое мнение, что аскезами достигается высшее реальное сознание Кришны. А что вот, чем является самоотрицание, про что Шридхара Махараджа говорит? Ну, то, что вы должны как бы самоотрицать себя. You mentioned recently that divine reality, Krishna consciousness, cannot be achieved by any austerities. But then what is the meaning of Shrila Maharaj's words that we have to, about the value of self-abnegation, of self-deprecation? Well, what we're interested, I'll quote another thing he said. Я процитирую еще одни слова Шрила Махараджа. Because we see someone's wearing the dress of self-abnegation or renunciation, you can say, right? The saffron, someone else is dressed in another way. Потому что мы видим, что некоторые люди одеты в одежды самоотрицания, одежды отреченности, кто-то одет в обычные одежды. He said, we're not interested in degree of dress, but degree of dedication. Но Шрила Махарадж говорил, что нас не интересует уровень одежды, нас интересует уровень преданности. So, you know, the story of Раманудж-ачарье and his devotees. Есть история о Раманудж-ачарье и его преданных. So, you know, he had many great sannyasis or renunciates as disciples. Среди его учеников было много великих саньяси, людей, принявших отречение. And he had some grihasta householder disciples also. И также у него были преданные грехастские домохозяева. So once he wanted to show something about devotion versus abnegation. So while the sannyasis were bathing, he mixed up their clothes on the riverbank. И однажды он хотел показать что-то, связанное с преданностью и самоотречением. И так, когда саньяси принимали омовение в реке, его ученики, он перепутал между собой их одежды на берегу. And when they came out of the water, these are great ascetics. Right? One's going, "Hey, that's my uttara. You've got my body." Hey, И когда эти великие аскеты вышли из реки, они начали спорить между собой. Эй, ты одел мою кирвасу, а это моя уттара. They only owned 2 pieces of cloth. У каждого из них было всего 2 кусочка ткани. They have no other possessions. Никакой другой собственности у них не было. But they're going, "You've got my coat." У тебя моя каупина. So something, despite the show of renunciation, inside something else there, a little deficiency. Поэтому, несмотря на внешнее проявление отречения, внутри было нечто иное, некий изъян. Then, for his grihasta, householder disciple, he sent one of his brahmacharis in the dead of night to sneak into their house and rob them. А чтобы показать положение своего преданного домохозяина, он попросил одного из своих учеников, брамачари, послушников в храме, отправиться в дом к этому домохозяину и ограбить его. So the wife, she's lying on the bed like that. В это время хозяйка дома спала на постели. Gold bangles on her wrist. На ее запястье было одето множество золотых браслетов. And the brahmachari sliding off the gold bangle. Брамачари начал снимать эти золотые браслеты. And then she turned and he ran. Потом она перевернулась на другой бок, а он убежал. Then next day, she's asking, is there some financial difficulty in the temple? И на следующий день она пришла и стала спрашивать, а нет ли в храме каких-то финансовых трудностей? And they said, no, why do you ask? Нет, но почему вы спрашиваете? He said, well, one of the brahmacharis came last night and started removing bangles from my arm. And then, so after he finished, I turned over so he could take the other bangles and he ran away. И она рассказала, прошлой ночью один брамачари пришел в наш дом и начал снимать с меня золотые браслеты с одной руки. Когда он закончил, я стала переворачиваться, чтобы он мог снять браслеты с другой руки, но он убежал. So Ramanuja wanted to show, she's got renunciation, detachment. Рамануджа хотел показать, что у нее есть настоящее отречение, непривязанность. Who has her arms and
decorated in gold and is wearing gold, she's a renunciate. Хотя она одета в золотые украшения, носит много золота, но она по-настоящему отречена. Not who's sitting in some particular posture and showing some great renunciation skill sets. Но не тот, кто сидит в какой-то особой позе и демонстрирует свое искусство отреченца. Right. So we turn to Rupa Goswami and Anashakta Nirbandhe Krishna Sambandhe Yukta Vairagyam Uchyate. He speaks about Yukta Vairagya, or what's substantial renunciation. Шрила Рупа Госвами в одном месте говорит о таком явлении, как юкта вайрагья, или настоящее глубокое отречение. Means full absorption in Krishna. Это означает полная поглощенность Кришной. In the will of Krishna. И желанием Кришны. Whatever is necessary for Krishna's seva. Всем, что бы ни было необходимо для севы, служения Кришне. And I don't know if you were here or not, but we had a discussion. It comes up, why are the Vraja-gopis, these girls, they're, as Guru said, half-civilized jungle girls, cowgirls, why are they considered superior to so-called great renunciates? Вероятно, не все были здесь вчера, когда мы уже упоминали об этом, поэтому вкратце повторим, что почему говорят, что Враджа-гопи, девушки-пастушки Вриндавана, занимают высочайшее положение, хотя с одной стороны Шрила Гуру Махарадж говорит, что они полуцивилизованные девушки, живущие в джунглях, но почему они считаются занимающими наивысшее положение выше всех мудрецов и отреченных личностей? And why is Mahaprabhu himself a great example of renunciation? All of his followers, Raghunath Das Goswami and others, they're mad in praise of the lotus feet of the Vraja-gopis. Have they lost their minds? И почему сам Махапрабху и его последователи, сами великие отреченные личности, стали безумными последователями, безумными поклонниками Враджа-гопи, прославляя их как безумцы? So Sanatana Goswami says these renunciates, they give up everything, including the name and forms, qualities of this world. Шрила Санатана Госвами говорит, что эти отреченные личности, они отреклись от всего, включая все названия, формы, представления этого мира. But then what is the value of their eyes, ears, and all their sensory functions? They have nothing to focus on. Но когда они отреклись от всего, то в чем ценность, в чем смысл их чувств, их способностей видеть, осязать, обонять, ведь они отказались от всего. It says, whereas the gopis, what is their path? They're fully absorbed in seeing Krishna, hearing about Krishna, his name, forms, qualities, and pastimes. And that positive aspect achieves the negative of no names, forms, etc. of the mundane. В то время как путь Враджа-гопи иной, они полностью посвятили себя тому, чтобы видеть Кришну, слышать о Кришне, чувствовать только то, что связано с Кришной. И эта полная поглощенность Кришной естественным образом приводит к достижению негативного аспекта, тому, что они не соприкасаются своими чувствами с чем-либо материальным, внешним. So Guru Maharaj told of his godbrother, Professor Sanьяла, that his brother came once to visit him at the temple, the Mat. Шрила Гуру Махарадж однажды рассказывал о своем духовном брате, профессоре Саньяле, о том, как однажды брат профессора Саньяла пришел к нему в гости в Мат. Like today when we're having a feast. И как сегодня там проходил праздник. And Professor Sanьяla told his brother, we don't eat. Во время этого праздника был большой пир, и профессор Саньял сказал своему брату: мы вообще-то не едим. What do you mean you don't eat? You're having a feast, you eat, so much. Как это не едите? Я же вижу, у вас пир, вы так много едите, как это не едим? And Professor Sanьяla said, no, we don't eat. Но профессор Саньял настаивал: нет, мы не едим здесь, мы не едим вообще. His brother was saying, you're crazy. Но ты с ума сошел. And Sanьяla said, no, he said, we take prasadam.
Но Саньяла объяснил, нет, мы не едим, мы принимаем просаду. What's been offered to Krishna, we honor that very respectfully. We're taking that. То, что принял Кришна, мы почитаем это с великим благоговением. But otherwise we don't eat. Но вообще не едим. So that's the truth, right? Is that, which reminds me of the Durvase Muni story. Krishna's a brahmachari, Durvase is an upavasi. But for the pleasure of Krishna, then it becomes something else. И это на самом деле правда. Это напоминает мне одну историю о Кришне, Дурвасе Муни, о том, что Кришна на самом деле это брахмачари и упаваси. Но так или иначе, когда что-то, какая-то деятельность связана с Кришной, она превращается в нечто иное. As the gopis, they sell milk. They're cowherd girls. Ведь гопи, они пастушки, они продают молоко. So sometimes they have to cross the river, to go sell their milk. Иногда им нужно пересечь реку, чтобы продать молоко. But rivers, they go up and down at different times of day, so sometimes you can't cross easily. Но река иногда разливается, становится очень глубокой в определенное время дня, и тогда ее очень непросто пересечь. So they went to cross the Jamuna, they're wondering how to get across. And do you remember who told them? I forget who told them. Anyway, Krishna and Durvasa, maybe Krishna and Durvasa, but they went to Krishna. He said, say that Krishna is a brahmachari. И они хотели пересечь, но поскольку река была очень бурна, они не могли этого сделать, они обратились к Кришне за советом, и он сказал им, а вы скажите реке, что Кришна брахмачари. Actually, they're going to feed Dурваса. И они шли в это время для того, чтобы накормить своими подношениями Дурвасу. And his name will prove to be significant. But he's known, sometimes he travels with 60,000 disciples. They can work up quite an appetite. И позже будет показано, что даже имя Дурвасе Муни обладает глубоким значением в этой истории. И Дурвасе Муни со своими 60 тысячами учениками иногда очень много гулял, странствовал и нагуливал изрядный аппетит. But anyway, so Krishna's famous as Rasaraj. Don't want to go into the details. But so they're told, Krishna says, tell Jamuna, Krishna's a brahmachari, and the waters will part. Так или иначе, история в том, что хотя Кришна известен как Расарадж, мы не будем сейчас углубляться в детали, но так или иначе Кришна сказал им, тем не менее, что скажите Ямуне, что Кришна на самом деле брахмачари, и тогда она расступится перед вами. Actually, you can say everything in Sanskrit. And Krishna's Lakshmi Sahasra Satasam Brahma Sevyamana. That Krishna. Anyway, so they go there, and while they're there, they brought so many foodstuffs. And they're feeding this Durvase Muni. He's eating mountains of foodstuffs. И так они пересекли Ямуну и пришли к Дурвасе Муни и стали отдавать ему все подношения, и он съел все подношения, огромное количество подношений. It's time for them to return, and the water's high again. How will they get across? Но когда им пришло время возвращаться, река вновь, вода в реке вновь была очень высока. Как же им пересечь воду? And that Dурвasa, who just ate the mountains of food, he said, tell the Jamuna, when you go before the river, say, Durvasa is an upavasi, means he is a fasting renunciate. И тот самый Дурваса, который только что съел целые горы еды, сказал им, чтобы пересечь ему, скажите ей, что Дурваса на самом деле является упаваси, то есть постящейся отреченной личностью, которая ничего не ест. And they're very simple and pure. Yes, all right. Гопи очень простые. They just fed him. Гопи очень простые, сердечные девушки. You say, I am fasting. Они только что скормили ему горы пищи, он сказал им, а скажите ему, что я пощусь. My name is Dурваса, I just some Durva grass, so I'm taking that sometimes in the forest. Мое имя Дурваса означает, что я иногда ем немного травы, дурва в лесу, только этим и держусь.
like wheatgrass without the juice. Причем такое, даже не травы, а сена без сока. And the gopis tell them, Dурвасе Muni fasting, only taking some little durva grass. И так они пришли к Муни и, сложив ладони, сказали: Дурваса, он упаваси, он постится, ничего не ест, разве что немножко травы. And the Jamuna parts and they go through. И Ямуна расступилась перед ними, и они смогли пересечь ее. So then what are we to understand from that? И что же мы можем понять из этой истории? So what are appearances and what is the substance? What is the form? What is the substance? Что кажемость, а в чем суть? This is always the key point in spiritual consideration. С духовной точки зрения именно этот вопрос является самым главным вопросом: в чем суть, а в чем внешняя форма. So it has to do with pure-hearted dedication. Здесь речь идет о чистосердечной преданности. No other considerations. Когда ничто другое не учитывается. In fact, what is understood internally may be repeatedly contradicted by what is observable from an external point of view. И могут наступать ситуации, когда нашим внутренним убеждениям противоречат многие факты, которые мы видим вовне. So, when they went back. One other, yeah. When they went back to Krishna, what happened? I forgot. But they never questioned. The point is, it's in the Gopal Tapani Upanishad. Their purity. When they asked Krishna, he said something like, Durvasa, it's true he only did that. He was accepting your heart's offering, your offerings, because of your affection. Not for himself. Right, that's the point, what Manasa Krishna Prabhu is saying. Where you say, well, we saw you take so many things, just like Sanьяла is saying, we don't eat. That was the point I was trying to make. For another purpose, they're doing that. So for the pleasure of Krishna, he may be taking so many things, but there's no karmic aspect to that. И суть этой истории в том, что они никогда не подвергались сомнению то, что им говорилось. И на самом деле то, что им говорилось, было истиной в высшем своем проявлении, поскольку тоже Дурвасе Муни, хотя казалось бы, он только что ел, но он не ел для себя. Только что Манаса Кришна Прабху об этом заметил, что хотя или тот же профессор Саньял, он говорил, мы не едим, но это он говорил на пире, для себя мы не едим, для того, чтобы удовлетворить Кришну, для того, чтобы удовлетворить преданных, мы можем делать столь много вещей, но в этом нет никакого кармического, эгоистического аспекта. It's also mentioned in the Gita, yoga karmusu koshalam, that the art of, you can call it the art of work or the art of doing. В Бхагавад-гите также сказано, что йога – это искусство деятельности. So yoga, we understand, means union, and union in terms of sense of purpose. Йога буквально означает единение, союз, в смысле единства стремлений. So there's no tens of local, provincial self-interest, egotism. Поэтому речь идет о ситуации, когда нет никаких локальных, провинциальных, эгоистических, изолированных интересов. But back to what we were saying in the beginning, Aradhyo Bhagavan Brajesha Tanayas, self-giving, offering themselves in service. Возвращаясь к стиху, с которого мы начали, речь идет о методе поклонения через самоотдачу. Они отдают себя в качестве подношения. So we can say that's real self-abnegation, is offering yourself as an instrument to use in seva. И вот это является подлинным самозабвением, самоотречением, отдавать себя целиком в служении.